Hello students. In the previous three lectures we have seen attitude. Of course we discussed attitude, we have seen definition, the characteristics. Also we have discussed how attitude form. Also we have discussed that how attitude influence our behavior when and all. We have discussed this. Now in this lecture or this video we will see the next point given into the chapter called attitude, that is unit 7 in your book. So next point is the fine arts of persuasion. The fine art of persuasion, how attitude are changed. Okay, now it is basically talks about how attitude are changed. Here they have used word or term persuasion. What does it mean? I tell you. Okay, persuasion is a process of changing one's attitude through the presentation of various types of information or messages. So it is what? Persuasion is the process of changing attitude of people. By different way, by presentation or by various types of information or messages. So for example, we can take an example of for example corona. Suppose corona, the recent example. Okay, now people are not, if people are suppose not serious about their duties as a responsible citizen, if they are not showing the responsibility, so maybe the chief minister of Maharashtra or the prime minister of India, they come, they speak about it, or some other experts, the visionary people, the talent, the stalwart people, they come forward and they present something that how it will affect you, how it will affect your family, and so on. So this way, by giving information, by some presentation, by some messages, we try to change the people's attitude. So that process we can call it as a persuasion. Okay. नाव दिस आय रिपीट इन मराठी. काल आपण सगळं हे बघितलं आहे, डेफिनेशन बघितलं आहे ॲटिट्यूडचं. काल म्हणण्यापेक्षा आधीच्या 3 व्हिडिओमध्ये आपण डेफिनेशन बघितले आहे, ॲटिट्यूडचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले, म्हणजे वैशिष्ट्य बघितले आहेत, आणि कसं ॲटिट्यूड बनतो, निर्माण कसा होतो, त्याचप्रमाणे ॲटिट्यूड माणसाच्या वर्तनावर कसा परिणाम करतो, हे सगळं आपण बघितलं. आता पुढच्या पॉईंटमध्ये आपण बघत आहोत, पुढचे मुद्दे आहेत. तर पुढचा मुद्दा आहे की हाऊ ॲटिट्यूड आर चेंज्ड, माणसांचे ॲटिट्यूड आपण कसे चेंज करतो. सो द आर्ट ऑफ परस्युएशन. परस्युएशन म्हणजे काय म्हणतात एक्झॅक्टली, याला मराठीत काय म्हणायचं एक पुस्तक बघून घ्या. पण परस्युएशन म्हणजे हे म्हणायचं आहे की माणसाच्या ॲटिट्यूडला बदलण्याची जी प्रक्रिया आहे, त्या प्रक्रियेला आपण परस्युएशन म्हणत असतो. आणि त्याच्यासाठी आता एक्झाम्पल मी इंग्लिशमध्ये मगाशी दिलं आहे की कसं, आता समजा कोरोनाची गोष्ट आहे, सध्या कोरोनासाठी आपण फार संवेदनशील आहोत, परंतु काही लोक संवेदनशील नाही, ते असे बाहेर फिरत असत, मग त्यांना पोलिसांना त्यांना मारावं लागतं, ओरडावं लागतं, त्यांना दमदाटी करावी लागते, आणि मग असं करण्याऐवजी मग वेगळ्या प्रकारे कसं ते चेंज करायचं त्यांचे ॲटिट्यूड, हाऊ सो दॅट दे कॅन बिकम सिरियस. तर ते कसं केलं जातं, तर मग समजा महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर असतील किंवा देशाचे पंतप्रधान असतील किंवा इतर कोणी विद्वान माणसं असतील, हे येतात, हे सांगतात, काही लोक प्रेझेंटेशन करतात, काही लोक त्याची छान पिक्चरायझेशन करून तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतात की हे किती घातक आहे, तुम्हाला कसं त्रासदायक होऊ शकतं. या पद्धतीनं आपण काय करतो की ही प्रक्रियेतनं आपण लोकांचे ॲटिट्यूड बदलण्याचा प्रयत्न करतो. तर या ज्या प्रोसेसला म्हटलं जातं परस्युएशन. ओके, नाव नेक्स्ट पॉईंट इन दिस ओनली. Approach to understand persuasion. There are some approach to understand persuasion. There are few approach they have given. The first approach is persuasion, communication, message, and audience. Okay, so communication is the one approach by which we can change the attitude of person. Okay, communication is still messages and the audience. So in that, credibility of communication, attractiveness of communication, how the communication is attractive, how it is effective, that all definitely matters. Okay, message designed to change the attitude, and rapid speaking. Okay, and fear appeal. Okay, so these are the things in communication can definitely lead to change into the attitude. Okay, now so in that few points we must discuss
what it is, attractiveness, and okay, that is the we understand. If the communication is very attractive, very effective, then definitely it affects. Okay. Rapid speaking, how rapid speaking can affect the attitude? See what happened if the person is speaking very slowly with taking so much of pause. It considered as the person who is speaking about the point, he himself or herself is not may be convinced or may not, or he or she may not understand. But if someone is speaking rapidly without taking pause continuously, it people, those who are listening to such kind of person, they feel that he is not only convinced but he is understand and he is following that, and that's why with so much of intensity, rapidly, without taking pause, he is speaking. So definitely it must be true, and people started following it. If you observe some people working for a religious activity, for example, or some missionary work, for example, you just observe them how they speak. They speak rapidly, they speak loudly, and they speak without pause, continuously. That the flow of speaking remain continuously. Okay, so then the person, people who are listening there in the gathering, they become what we can say, they influenced by the speaker. Okay, and the attitude definitely of the people may get changed. So that rapid speaking also important. Fear appeal, like now again we can take the example of corona. Now like people are appealing, no, if you go out, if you touch, if you the outside things, or if you take things without washing, okay, so corona may enter into your house, so be safe and all. So that fear appeal may change your attitude. All right, so such kind of things. Okay, here one point is mentioned, that what to do when audience hold contrary attitude to one hold by you. Suppose you are a person who is speaking in front of people to change their attitude, and what if the audience sitting in front of you is having different attitude than what you are having? So in that case, what can be done? So in that process, it says what we can do, we should not look biased. So if you are addressing people and the audience is seems to be what we can say opposite to your view, you should not show your bias. You should be, as much as possible, we should behave as an objective person. Use two-side approach, means understand your perspective as well as understand their perspective, and then try to merge how you can come up with a different idea. So that is the way we can work for changing the attitude. Okay, there is another way. So this one way was, it was I'll go back again. One way we discussed about persuasion, communication, and messages. Okay, another way for persuasion or changing the attitude is cognitive process underlying persuasion. How cognition can affect to change the attitude. So cognitive process kya hai, what it does, I will discuss it. So there are two important concepts: systematic processing and heuristic processing. Okay, so by these two ways we can make changes into the cognition of the person to change his or her attitude. Okay, so first is systematic and second is heuristic process. Okay, now we'll discuss this. Elaborative likelihood model. It is one model called elaborative likelihood model, ELM. What it is, we'll understand. In that central root, there are two roots given into the model: central root and another root is given peripheral root. Okay, now what is central root and what is peripheral root in the elaborative likelihood model, we'll discuss. Okay, now the central rule says that it involves careful, thoughtful consideration of the issues and argument. So what is central root? It involves careful, thoughtful consideration and the issues and argument. Okay, so it careful, thoughtful consideration of issues and argument it involves in the central root. If there is a process where
careful argument is there, thoughtful argument is there, which definitely impact a lot on the people's cognition. And cognition means what? Our thinking, our perception, our understanding. That is cognition. Okay. So if a thoughtful argument is there, if careful argument is there, effective argument is there, that definitely affect our cognition, and then we try to change our attitude. So that is one. And peripheral route is nothing but it is a automatic response to a persuasion. Okay, automatic response. So some persuasion cues are there. What persuasion is? Process of changing the attitude. Okay, if persuasion cues are there, to certain particular persuasion cues, what automatic response we give, that is peripheral route. Okay, so that happened automatically. So in this case, central route, which is very important, if our attitude is changing due to central route, it remains long lasting. Please keep it in mind. Okay, now another way, first is systematic, we discussed. Another is heuristic model. Now heuristic model is what? It's very simple. Heuristics are mental shortcuts. It's a mental shortcut. Okay, when personal involvement is low, people use this model to determine whether or not to change the attitude. Okay, if your involvement is low into whatever situation, if you are not so much of involved in the situation, in the circumstances, so you take decision so rapidly, quickly. It's a shortcut of your mind. Okay, you take to be with them or to not be with them, to be with this attitude or to leave this attitude. You take decision immediately. So this is heuristic way. So these are the cognitive way, or what we can say, cognitive process of persuasion. Okay, now I'll discuss this in again Marathi, so that the students who are from Marathi can understand this. आपण अप्रोच आता बघत आहोत की पर्स्युएशनचे काय काय अप्रोच आहे. तर एक आहे महत्त्वाचं म्हणजे कम्युनिकेशन, म्हणजे संभाषण. संभाषणातून आपण माणसांचे दृष्टिकोन म्हणण्यापेक्षा अभिवृत्ती आपण बदलत असतो. पण ते संभाषण कसं असावं लागतं, ते संभाषण असं छान इफेक्टिव्ह अट्रॅक्टिव्ह असं संभाषण असेल तर लोक ते संभाषण ऐकतात आणि त्यातनं ते प्रभावित होऊन त्यांचं अभिवृत्ती बदलण्याची शक्यता असते. दुसरं असतं की लोक रॅपिड बोलणारे असतात, म्हणजे सहज न तुटता सहज कंटिन्युअस संभाषण जे असं अत्यंत इफेक्टिव्ह असेल तर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा राजकीय नेता, एखादा धार्मिक गुरु असेल, हे ज्या प्रकारे बोलतात आणि लोकांना ज्या प्रकारे प्रभावित करतात, तर ते त्यांचं जे रॅपिड कंटिन्युअस जे बोलणं असतं त्यातनं लोक प्रभावित होऊन मग त्या प्रकारे त्यांना वाटतं हे बरोबर आहे आणि मग तशा प्रकारचे आपण वृत्ती आपल्यामध्ये डेव्हलप करायला लागतो. किंवा फिअर अपील, म्हणजे भीती दाखवून आपण लोकांच्या मनामध्ये वेगळ्या प्रकारचा अभिवृत्ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. जसं आता कोरोनाचं एक्झाम्पल आहे की लोक कोरोना बचाव बाबतीमध्ये फार आधी सिरियस नव्हते. मग कोरोना किती डेंजर आहे, बाकीच्या देशांमध्ये कशा प्रकारे लोकांचे निधन होत आहेत, लोक कशा प्रकारे मृत्युमुखी पडत आहेत, हे चित्र दाखवून म्हणा, किंवा अशा प्रकारे तुम्ही तुमची काळजी घ्या तर आपल्या देशामध्ये पण अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारचं अपील करून आपण लोकांचे दृष्टिकोन, लोकांचे ॲटिट्यूड बदलण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा जो आहे याच्यामधला तो कॉग्नेटिव्ह प्रोसेस. हे कॉग्नेटिव्ह प्रोसेसने कशा प्रकारे पर्स्युएशन होतं, एक आपण बघितलं कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून. दुसरा आपण बघूया कॉग्नेटिव्ह प्रोसेस, म्हणजे कॉग्नेटिव्ह म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये बोधनात्मक पद्धतीनं, प्रक्रियेनं कशा प्रकारे माणसामध्ये पर्स्युएशन होतं, अप्रोच त्यांच्या अभिवृत्तीमध्ये कशा प्रकारे बदल होतो ते आपण बघणार आहोत. तर ते त्याच्यामध्ये दोन मुद्दे आहेत, एक तर सिस्टमॅटिक प्रोसेसिंग आणि दुसरा आहे ह्युरिस्टिक प्रोसेसिंग. सिस्टमॅटिक प्रोसेसिंगमध्ये एक मॉडेल सांगितलं आहे, ते म्हणजे एलॅबोरेटिव्ह लाईकलीहुड मॉडेल. याच्यामध्ये त्यांनी दोन पद्धती सांगितल्या आहेत, काय, सेंट्रल रूट आणि पेरिफरल रूट. सेंट्रल रूट आणि पेरिफरल रूटमध्ये फरक असा आहे, सेंट्रल रूट म्हणजे एखादं आपल्या अभिवृत्तीमध्ये होणारा बदल हा एखाद्या सिस्टमॅटिक प्रेझेंटेशनने, सिस्टमॅटिक ऑब्झर्वेशनने म्हणता येणार नाही, काळजीपूर्वक, केअरफुल, थॉटफुल आर्ग्युमेंट्स असतात, ज्या काळजीपूर्वक सांभाळून परिणामकारकपणे केलेल्या असतात, त्याच्यामुळे जो बदल होतो हा सेंट्रल रूटचा बदल आहे. आणि पेरिफरल रूटने होणारा बदल म्हणजे काय की पेरिफरल रूट सिंपल आहे, म्हणजे पर्स्युएशनच्या क्यूज असतात, पर्स्युएशन होत असताना आपण ज्या डायरेक्ट रिॲक्शन आपल्याकडनं येत असतात, ऑटोमॅटिकली येत असतात, त्यांना आपण विचार करत नाही, ते ऑटोमॅटिक येत असतात त्या रिॲक्शन आपल्या, अरे हां बरोबर आहे, अरे हां बरोबर आहे, असं काही रिॲक्शन येत असतात, तर त्या ऑटोमॅटिक येत असतात. तर ते तशा प्रकारचा ऑटोमॅटिक रिॲक्शन म्हणजे पेरिफरल रूट आहे.
तर याच्यामध्ये सेंट्रल रूटने होणारा जो बदल असतो आपल्या अभिवृत्तीमध्ये, आपल्या ॲटिट्यूडमध्ये, हा जास्त परिणामकारक आणि जास्त टिकणारा असतो. हे त्याच्यामधलं महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुढचं व्हिडिओमध्ये आपण बाकीचे पुढचे पॉईंट्स आपण बघूया. थँक्यू.